ANC and the ANC alone gave us state capture. They gave us load-shedding state seats. Amalungu epalamente amaqela aphikisayo bawugxeke kabukhali urhulumente okhokelwa yi-ANC ngokusilela ukufezekisa izithembiso neyazenza kube mibili. Oogqirha abanganamisebenzi babambe umngcelele namhlanje kwiphondo laseMpuma Koloni besingise kwi-ofisi enkulu baphathiswa ngelinyanzelisa ukufumana ingqesho kurhulumente. Sitamkele kwiindaba zethu ngokuhlwanje yantamba ndodwa ntamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Amalungu endlu yowiso-mthetho eKapa eNtshona Koloni atshintshiselene ngeqonga namhlanje Ihliw'amahlongwane intetho yobume besizwe eyenziwe ngumongameli Cyril Ramaphosa ngoLwesine weveki ephelileyo phakathi kwemiba ephakanyiswe yi-UDM kukusekwa kwebhodi ezimeleyo ezawuphanda ngentlawulo yabasebenzi bakarhulumente etyhola ngelithi bambi bade basweleka bengacholanga nepeni emdaka ukanti iqela le-EFF belingekho kwezi ngxoxo. Ethunga injobe ebandla njengombhexeshi we-ANC kwindlu yowiso-mthetho, unkosikazi Phemi Majodina uthe kuyabonakala umqela usele wanjwe ngurhulumente okhokelwe yi-ANC. This government has done all what it could do. The president gave an honest, balanced reflection of where we stand as a nation. Kanti unkosikazi Zoleka Chapha uchaphazele umba wabo atyhola ngelithi baneenjongo zokuncatsha yi-ANC. Kukho into entle ngokuthiwa kudubula inyanga i-moonshot. Le nyanga izawudutyulwa ke ayiyo enye yi-African National Congress. Ubizwa nabanye abangabakhululwa be-African National Congress kuthiwa izani siyingcatshe siyikhuphe embusweni ngoba ilungiselele nina. Inkokheli ye-DA umnumzana John Steenhuisen ixelele lamalungu ukuba abemibeli banqanelwe utshintsho. Intswela cannot afford to live in the past. She must survive in the reality of what South Africa is in 2024, not what it was in 1994. Inkatha Freedom Party ne-ATM badandalazise imiba etshisibunzi abasathubeleza phantsi kwayo abemibeli lizwe. The ANC gave us state capture. They gave us load-shedding state seats. The ANC gave us 9 wasted years. The ANC gave us close to 8 million unemployed people of South Africa. We can't be even importing toothpicks. Basic goods such as cutlery, towels, soaps must be produced in all districts in order to make citizens to be economically active. Ngelixa umongameli we-UDM yena ebongoza umongameli ukuba ahlawule abasebenzi bakarhulumente ababenegalelo kwingxowa-mali yomhlala-phantsi watsho esithi bahambisele balandulela eli bengakungxamlanga ukubila kwibunzi labo. Mr. President, omakhulu notatomkhulu balentwazana kuthiwa nguTintswalo bafuna imali yabo ababeyicontribute kwipension abalwinani banikeni imali yabo abantu. Kulindeleke ukuba umongameli aphendule kwezi ngxoxo zintsukumbini. Inkokheli ye-ActionSA umnumzana Herman Mashaba uthi akazibandakanyanga nezopolitiko ukuze ahlale inkokheli yeqela eliphikisayo. Le nkokheli ithi ifuna ukuliphumelela unyulo lonyaka ozayo ngaphandle kwamathandabuzo. uMashaba ukuthethe oku ngethuba besenza isibhengezo sabagqatswa abalombutho bokuba zinkulu baphathiswa kumaphondo naquka eMpuma Koloni, Mpumalanga kwakunye neFreystata. Abagqatswa beliqela bayibeke njengemeko engaginyisi mathe imeko yamaphondo namaphandle kweli iMpuma Koloni, iFreystata kwakunye neMpumalanga ngamanye wamaphondo eliqela elithe lawajonga ngamehlo abomvu kulo nyulo oluzayo. uArthur Trolip, uThoko Mashiyane kwakunye noPatricia Kopane ngabagqatswa baza kuthi bamele iqela.
It is said Free State is a beautiful province, but today, where I'm sitting right now, I can't say Free State is a beautiful province. We have become a province that is like a monument of corruption. The sun is no longer rising to the people of Mpumalanga because it's always dark in Mpumalanga, it's always night in Mpumalanga when we have 13 power stations around Mpumalanga. You know, it remains mired in corruption, controversy, and it languishes at the bottom of every imaginable, measurable performance index that you can think of. It is absolutely clear that the ANC in the Eastern Cape is overwhelmed in government. Lombutho we-ActionSA uthi uneenkqubo ezizizwe nezibancedisileyo ityumba Abagqatswa. Part of some of the delegations entrusted to me by Senate is to make sure that I pick up the right people to run the provinces. Firstly, appoint them as premier candidate. Obviously, I do the assessment myself with my team, and then from that, then it goes for final ratification to Senate. Lo mbutho nowasekwa ngo-2020 ngethuba uMzantsi Afrika ujongene nobhubhane we-COVID-19 ujonge ukuya kulonyulo lwawo lokuqala lukazwelonke kweli loMzantsi Afrika. Iqela loogqirha abangaphangeliyo eMpuma Koloni lenze umngcelele ukuya kwi-ofisi yenkulu baphathiswa eBhisho ukuya kuthi thatha uxwebhu lwezikhalazo. Abagqirha batyhola isebe lezempilo ngokutyeshela isivumelwano sengqesho abasityikityayo batsho besithi abachaphazela imeko yokungaqeshwa kwabo. Ngokombutho woogqirha i-South African Medical Association Trade Union kwi-29,000 yoogqirha abaqeshiweyo kwilizwe ngama-60 ekhulwini kuphela bajongana namaziko empilo kawonke-wonke. Eli qela loogqirha elingenangqesho lidyushe phambi kwe-ofisi yenkulu baphathiswa lityhola ngelithi isebe lezempilo lityeshele isivumelwano sengqesho ngoko ke inkulu baphathiswa mayingenelele. We were surprised when they suddenly reached the contact telling us that they no longer are going to be able to absorb us. And even that form of communication did not come directly to us. We found it on social media. Izityholo zihambisa zithi sithe sakupatyalaka eso sivumelwano abagqirha baziimpula zikalujaca. This problem of unemployment is affecting us mentally because our careers is what we are relying on to put bread on the table for our families. Now that we are unemployed, it means our families are suffering as well. Ephendula kuxwebhu lwezikhalazo uGqirha Mthandeki Xhamlashe uqinisekise abagqirha ukuba impendulo isemnyango. The Deputy Minister, you all know maybe, has been assigned to deal with this matter. And as such, is visiting various provinces. You know that. It's going to be in KZN. And on the 16th, which is this coming Friday, we'll be here in Eastern Cape to address the issues that are contained in this petition. Kwelinye icala umphathiswa wezempilo uGqirha Joe Phahla uthi ukususela ngoLwesithathu eveke ezayo uza kuba imbali umcelimngeni wokungaqesheki koogqirha kwilizwe ngokubanzi. We have indeed found a solution to the current difficulty of employing the doctors who want to work in the public service. We are going to fund this post working with the minister. The details of how this is going to be funded will be stated by the minister next Wednesday when he will be delivering his budget speech. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathela Newsroom Africa Dinguntsiki Noyiya. Ubongani Ntanzi nongumtyholwa wesibini kwityala lokubulawa kukaSenzo Meyiwa uzibhekelisile kwingxelo kaGqirha wamazinyo ethi akazange afumane monzakalo kulo kaNtanzi ngethuba emhlola kwiintsuku nje ezimbini phambi kokuba enze ingxelo yakhe yesibini efungelweyo. Lo kaNtanzi bephekwa isophulwa ngemibuzo ngabezotshutshiso nalapho akhabe ngawo omane eyibhebhetha le ngxelo. Eyona nto efuna ukuqondwa kukuba ingaba ezi ngxelo zifungelweyo bazenza ngokuthanda na okanye bafakwa phantsi koxinzelelo lokuba bazenze kusini na uNtanzi kwakunye nalo atyholwa naye uMuzi Sibiya. Ubongani Ntanzi uyazibhekelisa kulwazi ngengxelo kaGqirha Tlokwe. Ngokombuso lo kaNtanzi wayobona ugqirha kwiintsuku nje ezimbini phambi kokuba enze ingxelo efungelweyo. The doctor also said you're not a smoker. How would have the doctor known of this fact? Have you had any
operation or surgical procedure. Lokungazala Nkosi enkantolo. uNtanzi uthi wabethwa ukuze enze olu xwebhu lufungelweyo, kodwa ingxelo kagqirha ayihambiselani noku nanjengokuba ingabonisi ukuba kukho monzakalo awawufumanisayo. And then from this, the doctor testified that there were no injuries that we detected. Engifuna ukwazi ukuthi yonke lento ayibhalela wayengichecka ngasiphi isikhathi ngoba kimi weza ngento eyisipuna ngathi insimbi encane ehamba efaka lapha phakathi kwamazinyo ukuthi wayengichecka lena mathansela yonke into efundwa la hayi yangimangaza Nkosi enkantolo. Kodwa kunjalo uyavuma ukuba isignature ekule ngxelo yeyakhe nto nje izinto ezibhaliweyo zange zibhalwe khona. Ukwathi wasiwe ngenkani kulo gqirha esithi kwakufanele ukuba usiwe kugqirha wakhe. Ityala liyaqhuba ngomso. Kanti ke abantu bazityandigila kwiqonga lethu lezonxibelelwano ngenqaku lethu langaphambili loogqirha abathwaxwa Intswela-ngqesho. Thina pha esi-tax rate isikakhulu empilisweni sihlala sitransferelwa kwezinye izibhedlele asinabo oogqirha makaqashe uMr Mabuyane. Bafunde nzima, bafunde kabuhlungu, kodwa namhlanje bafumana imisebenzi. So ndayithanda laa nto, injury to one is an injury to all. Lenza kakuhle aba bantu abaya ukuzibona ungenamsebenzi ayonto ilungileyo tu. Ndibawela impumelelo kuyo yonke loo nto nempendulo evakalayo kuba kwizibhedlela ezininzi zidinga oogqirha. Ufika izigulane zihleli nje ngenxa yodinga oogqirha. Isasazi lo mngcelele wenziwa ngogqirha ndiyawuthakazelela kakhulu, ngumbono omhle kakhulu ngoba ke ibuhlungu into yoshota koogqirha ezibhedlele so kwi-emergency ufumanise into yoba kukho ugqirha oyi-1. Ndiyafisa sengathi-ke ingafakelwa igugule nto bakwazi uqasheka nabakhona ingxenye yemali abazayithola ngoba basebefunde kanzima. Hayi, urhulumente wethu Ramaphosa makancede akaqashe oogqirha. Ingxaki inye, abantu bayabhubha, oogqirha bayashota ezibhedlele. Bukelo ngaphefumla kwimixholo yethu sebenzisele nombolo kaWhatsApp nengu-071 670 2548. Kanti ke zikhona nezinye iindaba ezithe zaqaqamba zabasematheni ngolu suku lwanamhlanje. Singaphosisanga maseko, masikhe sikrobise kwezinye zazo. Inkundla ephakamileyo kamantyi yaseMgungundlovu bekumele ihleli namhlanje nalapho bekulindeleke ukuba kushukuqwe umba otshisibunzi wokruthwa-kruthwano ngobukumkani besizwe samaZulu. NgoNovemba wonyaka ophelileyo umntwana umboniso Zulu nongumntaku bekumkani eyakhothamayo ukumkani uZwelithini kaBhekuzulu wayogukila ezinkundleni ngelithi ukumkani uMisuzulu kaZwelithini akanalo ilungelo lokuba yikumkani kwaye akumelanga athabathe nasiphi na isigqibo ngokuphathelene nemicimbi edlumzi efana nokuchonga inkulumbuso yesasizwe. Kodwa ke khange uchotshelwe lo mba namhlanje ze wabekelwa umhla wama-26 ku-April walo nyaka. Xa sihlabela mgama, isebe lezoluleko libambisene nabakwantsasana basezithendeni bekhangela ibanjwa elithe laqhwesha kwisibhedlele sasemamelodi ePitoli izolo. Eli banjwa sithetha ngalo nguKlada Gumbo nothothoza ubomi entolongweni ngamatyala aquka ukudlwengula, ukuxhwila nokubetha, kwaye ebeye kwesi sibhedlele yokufumana unyango ngethuba eqhwesha. Okugqibela sidale isankxwe isigqibo sikamongameli Cyril Ramaphosa sokugunyazisa ukuba kutyalwe amajoni angama-3,000 eDRC, kwaye uMzantsi Afrika uza kuchitha imali eyi-2 billion kweli phulo. We have struggled to maintain our aircraft and our equipment and the logistical support to those soldiers. We know the dilapidated state of the Defence Force. So 2 billion rand, 2,900 soldiers, which is a much larger contingent than we've ever had under the United Nations. Kodwa nangona kunjalo urhulumente kwelakhe icala uthi akukho sikhwasilima ngale mali iza kuchithwa kweli phulo kwaye oku akuzuphazamisana neminye imicimbi yesebe lezokhuselo.
Namhlanje kuqatshelwe usuku lokukhuthaza ukusetyenziswa kwezikhuseli xa ubani zibandakanye ngokwesondo i-International Condom Day ngelasemzini. Isebe lezempilo eGauteng lifumanise ukuba kumyinge we-40% wamadoda anyangelwe isifo sokudumba kwesingxobo sobudoda i-urethritis syndrome ukutsho nto leyo ebonakalise usuleleko lwezifo ezisulela ngesondo ngenxa yokungazisebenzisi izikhuseli. Okwenzeke phakathi kwenyanga ka-April noDisemba wonyaka ophelileyo. Eli sebe likwadize ukuba zifo zixhaphake ngamandla e-Alexander, eSandton, eBramfontein naseHillbrow. Isebe lezempilo livakalise ukuxhalaba ngeqondo eliphezulu lwezifo ezisulela ngokunikezelana ngesondo emadodeni kweli phondo. Kukholelwa ukuba amadoda asenentloni zokuya kufuna uncedo ezikliniki ngenxa yezizathu eziliqela. Men generally are people that do not want to stay longer in the clinic. And the majority of our clinics, due to the shortage of staff, the long waiting times are quite staggering. And also the shortage of male nurses, in fact, the scarcity of male nurses. Men do not have confidence in women, especially where they have to sort of reveal or undress in front of women. And that for them, it makes them to stay away from the healthcare facilities. Kananjalo kutyholwa nokushokoxeka kwekhondom kweli phondo ukuba kunegalelo kulo mba. In the province of Gauteng, we've been having a serious problem of condom shortages for a period of close to 5 years. So surely if you are not going to have condoms, you are likely to have such numbers. So it's something that took us aback. We are very concerned about this, and we will continue to engage government to ensure that they provide condoms. Pre-exposure prophylaxis does not protect you against STIs. It is the external and female condoms that can be able to protect you from STIs. They only prevent HIV, but they do not prevent STIs and STDs. Ukanti kukhalinyelwe ukusetyenziswa kweepilisi ekuthiwa zithintela usuleleko lwentsholongwane kagawulayo, i-exposure prophylaxis, ngelithi ayizithinteli ezinye izifo zokwabelana ngesondo. Kanti uThabile Makhaphela selengqangile neMozulu. Ngaphambi nje koba uqukumbele uvimba wakho ngokuhlwaje badikela nami kaloku bandamkela umbukeli kwelami iqoqa leMozulu bethuna ke mnandi nguThabile Makhaphela uMamthembu Ngoza. Namhlanje nangomsi nathi kaloku iMozulu. Sivule ke mzosule ekhaya kokujonga ukubanzi ingxelo zethu zemvula apha eMzantsi Afrika ukutshisa okuqatha kwelanga lokubhodlo kuxhaphake kakhulu futhi elinqomele phaa ehlelo koloko Fred Ngal futhi bevuka phaa ngomsekuseni ngayi kaloku la 17 degrees iqhubeka iminyabo futhi kusekuhle namafageti ka 30 degrees. Abaqondo uthebukele uthi phansi nalabo kaloku aphakamileyo ephondweni lokuqala eMpuma Koloni ngomso njengapha kokaladokho ekuseni futhi bevuka ngo 15 degrees bavala usuku ngo 35 degrees wamafu nje angephi. Nazo bathini imozulu kaloku liphondo lapha kumbindi eMzantsi Afrika elo ke yiFreystata njengapha koVelcom bevuka ekuseni ngo 18 degrees baqukumbele belivala belisoka usuku kwakhona futhi ngala 38 degrees. Mbukele ekhaya bejeje phaa ephondweni futhi elo ke kusentshona Koloni njengapha kaloku Beaufort West imeko phaa intle kakhulu kali 19 degrees kanti ke futhi mbukele iqhubeka kakusuka lasuku futhi ngo 36 degrees xa besonga olwasuku. Bejeje phaa ephondweni futhi lona ke kupha kaloku kumantla eNorthern Cape nendawo ezikufuphi phaa kaloku ko-April kwasekuseni kuyatshisa phaa ngo 90 degrees baluvale balusoka usuku labo futhi kutshisa mpela ngo 40 degrees kokuhla phaya ngomso. Nansi imozulu phaa ephondweni futhi mbukela kulapho kaloku khona North West indawo ezifana phaa koMahikeng kwasekuseni ngomso futhi mhluphele kamandi la 90 degrees ikhona ilanga etshisa kakhulu futhi ndika 37 degrees ngorhatsha phaya ngomso. Bejeje phaa ephondweni apho sikhoyo bethu neGauteng thina silapha kaloku ngqo eRandburg phaa kaloku koSprings emazantsi ngo 17 degrees bahambe nosuku labo futhi balusoke kakuhle futhi ngamafu njangephi nemvula zika 34 degrees ebusuku ngomso. Bejeje phaa kulapho bukele likumandla kakhulu apha kaloku eLimpopo indawo ezifana phaa kaloku Phalaburo kwasekuseni inqatsini yelanga ka 20 degrees balusoko lwasuku futhi kaloku mbukele ekhaya ngaba-33. Zebejeje kwakhona phaa mbukele phaa ephondweni eMpumalanga nantso kaloku indawo eziphaa kumandla kwelaphondo futhi njengaphaya kaloku esikhukhuza kwasekuseni ngomso 19 degrees baqukumbela imozulu kamnandi ngama-34. Bejeje phaa xa sivala imozulu yethu mbukele kwaZulu Natal ngomsekuseni futhi Phongolo umzekelo neziphaluka phaya mhle la 18 degrees baluvale kumiyolo lasuku namafu njangephaa ngokuhlwa ngomso ka 32 degrees Fahrenheit kuhle yonke imini ngomso. Bethule ke ithimeko apha kwidiska yam yemozulu mna ndingungoza ndikuthanda kangaka xesha lemiyole.
Bukele ungazifumana izindaba nezinye kwiqonga lethu le-YouTube nelithi Iindaba Zethu 163 kamnandi mawethu.